హాయ్ ఎవ్రీవన్, హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. సో ఇంట్లో అన్నిటికంటే హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్ ఏంటో చెప్పనా? కిచెన్. మరి ఆ కిచెన్ని ఎలా డెకరేట్ చేసుకోవాలో నేను మీతో 4 DIYs షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈ వీడియోలో. సో లెట్స్ బిగిన్. ఇంట్లో ఆల్రెడీ ఉన్న పాత ట్రేకి క్లీన్ చేసి వైట్ బేస్ వేసుకున్నాను. సో ఈ ట్రే డెకరేట్ చేయడానికి ఒక నాప్కిన్ తీసుకున్నాను. ఈ నాప్కిన్ నేను ఇట్సీ బిట్సీలో తీసుకున్నాను అనమాట. సో నాప్కిన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక సైజ్ చూసుకోవాలి, ట్రేకి సరిపోయిందో లేదో చూసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక బ్రష్ తీసుకొని దాన్ని వాటర్లో డిప్ చేశాక ఈ వెట్ బ్రష్తో ఎక్కడెక్కడైతే మనం కట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ అలాగా కొంచెం బ్రష్తో వాటర్ రాస్తే అది సాఫ్ట్ అయిపోతుంది పేపర్. ఆ తర్వాత ఇలా ఫింగర్స్తో మాత్రమే తీయాలి, ఎందుకంటే మనకి హార్ష్ ఎడ్జెస్ అనేది ఉండకూడదు. సో అలా పైన కింద తీసేసాక మనం రెడీ చేసుకున్న పేపర్ ట్రేకి ఫిట్ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి. దీన్ని సైజ్ ఫిట్ అంటారు. ఆ తర్వాత డెకోపాజ్ గ్లూ యూజ్ చేస్తూ ఈ పేపర్ని నేను స్టిక్ చేస్తాను. సో స్టిక్ చేసేటప్పుడు మనం స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఫస్ట్ ఒక కార్నర్లో స్టిక్ చేసాక, అండ్ బై ద వే ఇక్కడ నేను డ్రై బ్రష్ యూజ్ చేస్తున్నాను. డ్రై బ్రష్తో మాత్రమే పైన మనం ఇలాగా పేపర్ని అప్లై చేయాలి. గ్లూ రాయడానికి నార్మల్ బ్రష్ యూజ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ దానిపైన నేను పేపర్ని స్టిక్ చేయడానికి డ్రై బ్రష్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో హోప్ యూ హ్యావ్ నోటెడ్ ద డిఫరెన్స్, రైట్? ఇప్పుడు ఇలాగా స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం ట్రే అంతా మనం స్టిక్ చేసేయాలి పేపర్ని. ఈ డెకోపాజ్ నాప్కిన్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, సో చాలా డెలికేట్గా హ్యాండిల్ చేయండి డ్రై బ్రష్తో. ఇలా కంప్లీట్గా స్టిక్ అయ్యాక 2 కలర్స్ తీసుకుంటున్నాను. మీరు నోట్ చేస్తున్నట్టయితే ఈ కలర్స్ ఆల్రెడీ డెకోపాజ్ పేపర్లో ఉన్నవే అనమాట, అంటే రెడ్ అండ్ పర్పుల్. సో ఆ కలర్స్ యూజ్ చేస్తూ నేను ఎక్కడెక్కడైతే మనకి ఫిల్లింగ్ కావాలో అక్కడంతా నేను ఫిల్ చేస్తున్నాను. సో అల్టిమేట్గా ఏంటంటే కలర్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా ఫిల్ చేయాలంటే చూస్తే ఇది ఒక పెయింటింగ్లా కనిపించాలి. సో అలా హార్ష్ ఎడ్జెస్ లేకుండా నీట్గా ఫిల్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత గోల్డ్ కలర్ యూజ్ చేస్తూ నేను ట్రేక్ మొత్తం బార్డర్ అప్లై చేశాను. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ లుక్. పెయింట్ చేసినంత అందంగా ఉంది కదా. సో డెకోపాజ్లో ఉన్న బ్యూటీ అదే మరి. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ DIY. ఇక్కడ నేను ఒక స్పూన్ హోల్డర్ చేస్తున్నాను. ఇది నార్మల్ కప్, ఓల్డ్ కప్ అనమాట, సెరామిక్ కప్. దీనికి నేను ఇందాక మీకు ఫస్ట్ DIYకి చెప్పిన ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ రిపీట్ చేస్తున్నాను. సో సేమ్ వైట్ బేస్ వేసాను, తర్వాత నాప్కిన్ కట్ చేసుకున్నాను యూజింగ్ వెట్ బ్రష్. సైజ్ ఫిట్ చూసుకున్నాక మాడ్ పాడ్జ్ గ్లూ యూజ్ చేస్తూ కంప్లీట్గా స్టిక్ చేస్తున్నాను. అండ్ బై ద వే మాడ్ పాడ్జ్ గ్లూ అన్నా డెకోపాజ్ గ్లూ అన్నా ఒకటి. సో ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ డ్రై బ్రష్ యూజ్ చేస్తూ దాన్ని స్టిక్ చేస్తూ మొత్తం కప్ అంతా స్టిక్ చేస్తాను. అండ్ అట్ ద ఎండ్ హ్యాండిల్కి గోల్డ్ పెయింట్ వేసాను. అండ్ ద స్పూన్ హోల్డర్ ఈజ్ రెడీ. దిస్ ఈజ్ అవర్ థర్డ్ DIY. ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నాను. సెరామిక్ ప్లేట్ కానీ ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ కానీ తీసుకోవచ్చు. వైట్ బేస్ జెస్సో అప్లై చేశాను. అండ్ దెన్ నాకు కావాల్సిన డిజైన్ డ్రా చేశాను. అండ్ వైట్ బేస్ కోసం మీరు జెస్సో యూజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ప్లెయిన్ వైట్ కలర్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ 2 to 3 coats అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను 3 plates రెడీ చేస్తున్నాను.
అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ లుక్. ఈ బ్లూ పాటరీ ప్లేట్స్ చూడడానికి చాలా బాగుంటాయి వాల్ పెయింట్ పెడితే. అండ్ ద ఫైనల్ DIY ఈజ్ దిస్ ప్లేట్. సో ఈ ప్లేట్కి వైట్ బేస్ వేశాను అండ్ దెన్ నాకు కావాల్సిన ఎల్లో కలర్ వేసాను కంప్లీట్గా. ఇప్పుడు ఆ ప్లేట్ పైన రాయాలనుకున్న కోట్ నేను రాస్తున్నాను. పేపర్కి బ్యాక్ సైడ్ చాక్ పీస్తో రబ్ చేశాను. సో ఈ మెథడ్ ఫాలో అవడం వల్ల ట్రేస్ చేయడం ఈజీ అయిపోతుంది. సో దీన్ని ప్లేట్ మధ్యలో పెట్టి పెన్సిల్తో బాగా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ రాశాను. సో నాకు కావాల్సిన కోట్ ప్లేట్ పైన ట్రేస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు జీరో బ్రష్ యూజ్ చేస్తూ దీన్ని నేను ఫిల్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు కావాలంటే పర్మనెంట్ మార్కర్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ జీరో బ్రష్ నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను అది యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇలాంటి థిక్ కోట్స్ ఫిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఫస్ట్ బార్డర్ డ్రా చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత ఫిల్లింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట. పెయింట్ కన్సిస్టెన్సీ కూడా బాగుండాలి, నాట్ టూ థిక్, నాట్ టూ వాటరీ. ఆ తర్వాత ఫామ్ షేప్ తీసుకొని చిన్న చిన్న డ్రాయింగ్స్ వేసాను, ఇవి కట్ చేస్తాను. సో ఇవన్నిటిని ఈ ప్లేట్ పైన ఫెవికాల్ యూస్ చేస్తూ స్టిక్ చేశాను. నౌ వీటిలన్నిటికి వైట్ పెయింట్ వేసి బేస్ ఐ విల్ స్టార్ట్ కలరింగ్ దెమ్. అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఈ రెడ్ అండ్ ఎల్లో కలర్ మిక్స్ చేసి ఒక లైట్ కలర్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని నేను ఈ కట్అవుట్స్కి ప్లస్ కోట్స్ కూడా రాస్తాను. సో దానివల్ల ఒక 3D ఎఫెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో నా ఈ వాల్ ప్లేట్ని ఎలా హ్యాంగ్ చేయాలి, దీనికి మనకి హార్డ్వేర్ స్టోర్స్లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ హుక్ దొరుకుతుంది. ఇక్కడ నేను ఫెవిస్టిక్ తీసుకున్నాను, వాటిని ఈ ప్లేట్ పైన ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ ఫిక్స్ చేయాలంటే ఆ రిమ్ పైన ఫిక్స్ చేయాలి. సో ఫెవిక్విక్ యూజ్ చేస్తూ స్టిక్ చేశాను. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, రిమ్ పైనే ఫిక్స్ చేయాలి, ఎందుకంటే ప్లేట్కి ఆ హుక్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఉండాలి. సో దాట్ వాల్ పైన నెయిల్ పెట్టినప్పుడు ప్లేట్ చక్కగా వాల్ పైన నుంచి ఉంటుంది. లేకపోతే డిస్టెన్స్ లేకపోతే ప్లేట్ అనేది మీకు బ్యాలెన్స్డ్గా నుంచోదు. సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. హోప్ యూ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ దిస్ వీడియో. నేను షేర్ చేసుకునే ఈ DIYs మీకు నచ్చినట్టయితే, ఏమైనా నేర్చుకున్నారని మీకు అనిపిస్తే, డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ and like and share this video. See you in my next video. Until then, bye. Take care.